Hello people. Hi everyone, I hope you're doing well. How many people are there? Hello people. 9. Perfect. Well, I hope everyone is doing well. I'm gonna wait for the people to come just 1 or 2 minutes and then we will go across the different pairs that can be interesting, that could be interesting during this session. So yeah. Salut les gars, salut à tous. Petit rappel, les lives avec moi sont en anglais, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous avez une question spécifique en français, vous pouvez toujours me la poser. Alright, let's go. So, hope the week is doing well for you. I personally took a trade yesterday on NQ, or ES, sorry. I will show you guys just after. We're gonna see what's up on EU, GU, etc. Maybe gold too. Now it's the London session that just started 1 hour ago. So let's see if there is any opportunity for us to take a trade. So I'm gonna start with the DXY just to see where's the price is currently evolving. That's a good question, Florian. Maybe next week. All right, so we're pretty bullish on the DXY. If you want any analysis on a specific pair, or just tell me in the chat and I will go on the pair in question just to give you my opinion on where the price is, what you could actually wait for on this specific asset. Here we have a huge imbalance. Okay. Gold. Okay, I'll go on gold just after. Okay. So let's go back on EU again. There is no clear PD array. Well, my mistake. There is a clear PD array here. Okay. So we do have a rejection right now in this imbalance. Let's see. Seems bullish though. Let me check something here. No, we don't have any SMTs. So I'm gonna keep this chart on. Can I see where the Asia session was? Okay, so we took the Asian session high. We're currently on the premium of the day. Yeah, not really interested by EU right now. Let's see GU. Would have preferred like take on liquidity here on this high. So yeah, nothing for me really. Here GU, let's see. Okay, back on this order block. Yeah, too messy still. Yeah, nothing for me on GU. Nothing for me on EU as well. So
I don't know. Let's see the gold for you guys, because I don't trade gold, but let's see gold. Okay. Pretty bullish. I think we might go for this high. So maybe the price is going to run this high before starting to create a bearish continuation, right? So let's see where you could catch this bullish continuation. Maybe here on this breaker block, pretty much here. You have the whole area that can be interesting. Maybe with the Asian low being taken, you know, during New York, something in this area. Yeah, if we take the whole leg from here, see, maybe a retracement in the 50% of this leg in this breaker for the next extension leg. Yeah, might be interesting, I guess. So yeah, pretty much that's pretty much it for my vision on gold. What else you guys want to see? Just let me know in the chat. I know some of you guys like the DAX. So on the DAX, actually, BTC. Okay, I'll go for BTC in a minute. Actually, it's pretty interesting here. Let's see. Clear imbalance here, right? There is a clear imbalance here. We open, yeah. Okay, here as well. Yeah, we did create an. Yeah. Gonna just look at how this IFVG is reacting, how the price is reacting inside this IFVG. Let's take a look for BTC in the meantime. Okay. No, BTC. So we got this rejection. Okay, we had this rejection since 3 weeks. Yeah, okay. 3 weeks we've been bullish, 3 weeks in a row. We might retrace on here. Yeah, we could go higher in BTC, maybe coming back on this order block here. All right, coming back on this order block and, you know, giving a reaction again. We have an imbalance here, whereas the price is currently evolving. Yeah, well, nothing interesting on the BTC actually, and I would not express myself on the
on what we could have in the next weeks or so, because it really depends on macroeconomics and stuff like this. So I hope that we're going to go for higher prices, but I don't know. It's gonna be hard, I guess. In this imbalance that we have here, price of course is going to retrace a bit, and we'll see if that is the low for new highs or if we're gonna continue the bearish trend that BTC is currently going through. Right, okay, so let's go on indices, because I took a really nice trade yesterday, a really nice trade that was like a clear setup for me. We discussed on that last Friday, show you guys how I trade the indices and stuff, and I'm going to show you again today how did I manage to take this trade. I'm gonna explain you the setup in details. I'm gonna see it was a clear trade, easy catch if you know how to trade the indices, especially at the opening. It was a very, very clear setup, so beautiful. Let's just see the DAX for a minute. Okay. Yeah, I mean, well, yeah, I'm not going to say anything, but could go higher, could go lower too, so not interested in anything, actually. Back to indices, please. All right, so very nice beginning of the week for me. Was about to take a trade on Monday, but price didn't give me the right entry, so I just sit on my hands. And yesterday was a very, very, very good day in terms of price action. I'm going to show you what I ended up taking. So let's activate the replay mode. Hey Julien. So here, as you can see, well, I'm gonna break down for you guys from the daily chart. So basically we started to have a reaction on those low. Of course, as you can see, there is like a huge SMT here in between ES and NQ, which for me it's a huge indication that we could go higher during this week. You can see that price is reacting to an imbalance here, clear FVG sitting here on the daily. Okay, we did react to this imbalance before, we still react to it. It's not gone, just more filled now. So that's a good indication for me that the week could go higher, like the indices could be bullish, as we have like here an SMT, and as we are currently evolving in a daily fair value gap. Okay, here Monday we had a bearish day. Okay, have a bearish day on Monday, which is perfect because most of the time Monday is going to be like the opposite direction of the rest of the week. It's not always like this, but it can be like this. So we just mitigate again this fair value gap, this daily fair value gap. And then during Tuesday, we created here a huge impulsion, right? During Asia, okay? Creating, again, fair value gaps for us to be interested, okay? Here. On NQ is the same, okay?
Have a fair value gap here, right? So what I was basically looking at during this session yesterday was, you know, a retracement below the opening price, which is here, right? We have the midnight opening here. Of course, we do prefer to buy in the discount zone. That's always better, okay? Higher probability for us to trade in the discount zone if we're interested in buying. So that's what I was looking at. First of all, you know, retracement inside the discount area. So as you guys gonna see, did happen. Here it's 7 o'clock. I'm going to just print another candle. All right, here we have our first reaction in this discount FVG, okay? And we can see here that we already created an SMT here, right? Which is, as I said during the previous live, a huge indication for me that we are going to go higher. Here we have this SMT, right? SMT correlated with this FVG, with this imbalance. That's perfect for me. So at this point, New York opening is not, let me see, yeah, 8. We're like, New York session hasn't opened yet. So here we can see we're closing above this low that we just took inside this FVG, which is like perfect. I'm gonna show you guys what happened at the opening. Why it's not displaying on my chart? See, that's why I don't like trading views sometimes, because just don't work. Doesn't work properly. That's crazy. Okay, so I have to do some weird stuff in order to show you guys what happened. So as I said, SMT here paired with this FVG here at the opening. That's the opening candle. We can see again a drawn liquidity on this low, okay, which is perfect. Still respecting this FVG here. We still got this SMT, okay? And on the 5 minutes, I just waited for an inversion. Again, a CISD, you can call it as you want. Here we have our inversion on the 5 minute after we mitigate this for value gap, all right? Pair with, of course, this SMT. So that was my entry point. I just entered here, just to make sure that I'm in the trade. Of course, I could have set limit entry on this FVG, but you know, for 2 pips, I would prefer to be in the trade rather than missing the trade just because I want to be, you know, set at the perfect price. There is no perfect price. The perfect entry is the entry that makes sense, right? So that was making sense for me, just taking the trade here. Of course, always targeting an 2R here. And I'm going to go back on the 15 minute just to show you how the trade. Okay, but of course it doesn't work. So yeah, it was a quick TP, as you guys can see. Very nice trade. Almost no drawdown during the trade. It was a clear setup. As I said, that setup is very, very, very efficient. You guys should try it. It's a very good setup. Again, everything is based on the SMT that we have here in between ES and NQ. The fact that NQ comes back to the discount zone inside a fair value gap, right? We have this fair value gap, clear fair value gap just below some liquidity here, some ERL, internal range liquidity, right? We got this impulsion, we create liquidity, we take out liquidity by filling our fair value gap, by being in this discount zone, okay? Look at how
This 1 hour candle close just above the liquidity that we just took, and then at the opening we got this inversion and price continue higher. Okay, and of course we got this SMT, which is a strong signals that we are going to go higher during the New York session, right? So again, you know, I'm going to do some little drawing for you guys to really understand this setup, because it's so powerful. So the first thing that you want to notice is where's the opening price is. Let's say that the opening price is here. Okay, let's say that this line, I'm going to put in blue for the example, it's the opening price. Okay, then here we have, no, let's draw in yellow. All right, here we have our fair value gap, or any PDRA that makes sense. Okay, it could be a fair value gap, can be a breaker block, can be another block, a clear PDRA, right? We want the price to go back inside this discount zone. Okay, so let me draw for you in red again. Here we want the price to come back in this discount zone, okay, inside our PDRA, taking out liquidity, and by taking out liquidity below this low, we want an SMT. Okay, so let's say that that's ES, and here we have NQ. Let me draw this SMT like this. Here, that's ES. Let's say that NQ is like this. All right, so NQ here, ES here, right? Let's say, no, sorry. Let's say the opening price is here too on NQ. Okay, and you guys can see here, so we have our SMT in between NQ and ES. We take the low here on ES. We don't take the low here on NQ. That's the SMT, all right? That's a very huge signal for us to know that price might go higher from this point. And you know, you pair this SMT with what? With, as I said, a PDRA, and the fact that the price is evolving in the discount zone. All right, so when you see that, especially at the opening of New York, okay, let's say that here it's the opening of New York, here, all right, we're just taking out liquidity at the opening, we're creating an SMT, we're mitigating a PDRA, okay, all those things gives you the best setup possible for you to buy inside here, and you know, taking your profit on the next leg. Okay, it's exactly as what I did yesterday. Okay, and this setup works almost every time. Actually, this setup works almost every time. So that's why I'm showing you guys it right now, and it's very easy actually to understand it. It's a matter of just, you know, forming your PDRA and be aware of where's the price is evolving, right? So yeah, simple as that. You can see the drawing, you can see the here, it's exactly the same, right? We just took out this liquidity, we came back into this fair value gap, we had our inversion here, and then puff, price is just hitting this inversion and continuing to price up,
comparing to NQ here, you can see this low and this low. Mark the difference, okay? That's your first signal. It happens before the opening. And then you wait for the opening to take out liquidity again and give you the next leg to trade on. All right? It was the same thing last week. It's been the same thing yesterday. And if you take attention in the next few days, it might appear again, because this setup is pretty common on indices and it works, as I said, most of the time. A very strong, very, very strong setup. I thought the YM for intraday Leo swinging by. Yeah, I don't trade YM. Let's take a look. Just for a sec. So YM is bullish. Just let me, yeah, go for it. Yeah. All right. All right. Interesting. Still have this gap to fill. But at the same time, looks like we are just taking out liquidity here, mitigating this imbalance. I mean, if this candle closed above this busy, for me, was just a dull here. Draw on liquidity here, and we're gonna go for higher prices during the afternoon. That's just my vision, of course. But if this 4-hour candle like close above this fair value gap, we might go higher, for sure. We might go higher during the afternoon. And it would be a great setup, actually, because we're actually currently trading in the discount zone, right? So if we went for, you know, discounted price during the morning, might be a bullish afternoon, right? Especially if this candle close above here, just taking out this liquidity. All right, taking out the liquidity, mitigating this imbalance, overall mitigating the whole 50% of this leg. As you can see, you know, we're just repricing in the discount of the leg, discount of the day, respecting this FVG, then creating, I don't know, here. Yeah, that's perfect, actually. That's a very good setup. Here, you can have a great entry here. All right, you can have a great entry here during the afternoon, longing here, protecting the low of the day, targeting the Asian session, targeting for higher price. That's a great trade, actually. 52,305. That's a good trade. I mean, you're pretty early, but yeah, that's a good trade, Florian. I think it's a good trade, but you might be a bit early, so I would say just be careful, because you might be stopped out at break even, but the idea is still valid. So, you know, just be aware of how this candle is closing this, you know, in 3 hours. Just, you know, mind this candle, the closure of this candle, because it's gonna be very important for your trade. All right. I don't know if you guys have question about Clickfunded. Of course, I don't know if you know, if something is not clear for you still. Of course, you can ask me now. Nice, c'est bien. Si vous avez des questions sur Clickfunded, des questions vis-à-vis des challenges ou autres, n'hésitez pas à en profiter que je sois là pour vous répondre. Je peux vous répondre évidemment en français, il n'y a pas de problème.
Cool. Vous êtes les bienvenus, évidemment. I think it's a good entry here on the GR40. If you wanna long the GR40 here, the DAX could be a good entry actually. Protecting this low and aiming for higher prices. I think it's a pretty nice entry. I was about to say that I would be interested here, but price didn't came back inside this IFVG. I think we could go higher. Ouais, c'est intéressant, le 200K, très intéressant. Tu peux aussi avoir un 200K first step si tu es intéressé dans le fait d'avoir un challenge plus rapidement. Here as well, guys, very interesting PDRA here. Maybe for this afternoon, we can see that we created a breaker block. We took out the Asian low, going straight up. And we have here the midnight open, so retracement here would be a very, very, very interesting area for aiming longs. Eh bien, c'est tout à fait respectable aussi, c'est un très bon choix. Phase 2, plus de drawdown, plus de tranquillité. C'est le but, justement, d'avoir ces deux types de challenge. I might start to trade the DAX. Actually, there is a lot of volatility on this guy. Never really looked at. Here you can see, yeah, I mean, bunch of liquidity here to take. Absolument. Absolument. Dans tous les cas, ça reste un deux-step qui a vraiment été pensé pour permettre au trader de prendre son temps, d'avoir du drawdown, mais aussi de ne pas non plus être face à des targets qui sont très élevés. Hein. De manière générale, tu vas avoir 11% à réaliser, ce qui est une phase 1, par exemple, chez d'autres prop firms. Parce que la plupart des prop firms, c'est quoi? C'est phase 1, 10%. Donc, tu vois que là, 11%, phase 1 plus phase 2, c'est quasiment une seule step chez d'autres prop firms. C'est pour ça que ça reste assez rapide, entre guillemets, à passer, bien que tu puisses avoir un drawdown bien plus généreux que sur le one step, ce qui est aussi une bonne option et qui est important à prendre en compte. Yeah, that was a good entry actually. That was a very good entry here. Was a good entry here, but with less confirmation now, I think we're pretty well. Merci Florian, c'est très sympa. Merci toi aussi et bon courage pour ton trade. Yes, avec grand plaisir. Ok les gars,
Donc encore une fois, je le répète, si vous avez des questions quant au challenge, quant à votre expérience chez Click, si vous avez un retour à me faire, un retour d'expérience ou quoi, il est le bienvenu d'ailleurs. N'hésitez pas si vous avez déjà pu tester nos services, que ce soit des challenges ou autres. Hein, ça me ferait plaisir d'avoir un retour d'expérience de votre part, surtout si ça peut nous permettre de nous améliorer. Donc c'est aussi un moment de partage ici. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat si vous avez des questions. Some of you guys already took challenges with us and you have feedback, I would be very interested to hear you out. You can use the chat just to let me know what do you think about our challenges, our service overall. It would be great for us to evolve or just think about what we can do to make sure that you have the best experience with us. Ok, super. Super, super. Est-ce que... Super. Pourquoi avoir limité le drawdown au gain non retiré sur les performance une fois le change rate est hors de correction un peu le gain. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre exactement ta question, Vincent. Pourquoi avoir limité le drawdown aux gains non retirés sur les comptes financés? Je ne sais pas ce que tu entends par là. Sur un compte financé, une fois que tu accèdes au compte financé, tu as toujours le drawdown, tu as toujours le même drawdown que durant ton challenge. Hein. Ça, il faut le savoir, c'est la première des choses. Tu as toujours le même drawdown, donc ça veut dire que sur un compte two-step, quand tu viens de valider ton compte two-step, tu as toujours 8% de drawdown, et c'est qu'après ton premier retrait que là, ton drawdown se transforme en ton buffer, d'accord? C'est ton buffer du coup qui est désormais ton drawdown, et à ce moment-là, bah, ça va dépendre de combien tu as fait sur le compte, jusqu'à quel montant tu as monté la PNL avant ton retrait. Et ça va déterminer ton drawdown. Donc techniquement, c'est un peu toi qui choisis ton drawdown. Donc j'ai pas vraiment compris exactement ce que tu voulais signifier par le drawdown limité aux gains non retirés sur le compte financier. Peut-être que j'ai pas compris ou tu t'es mal exprimé. En tout cas, content Léo que tu aies une bonne expérience jusqu'à présent. N'hésite pas, si tu es satisfait aussi, à laisser un avis sur Trustpilot, ça nous ferait très plaisir. Si tu peux aller laisser un avis sur Trustpilot, ça nous donne de la force, c'est toujours bien pour nous. Si tu es satisfait des services, le buffer, c'est toi qui choisis de combien il est. Donc en fait, c'est pas une limitation, c'est plutôt limite une porte justement à toi décider exactement de combien tu vas faire d'argent en fait. Pour nous, c'est pas du tout un point négatif, c'est vraiment une ouverture au fait d'avoir un compte à 100K qui est pour toi comme un compte propre. Tout simplement. Disons que tu fasses 5000 sur ton compte, tu passes d'un drawdown, tu retires 2400 et on te laisse 2500 sur le compte. Donc tu vois, 2500, c'est un drawdown qui reste correct si tu sais gérer ton money management. Si tu fais 10 000 sur le compte, tu as 7500 de drawdown. 7600 de drawdown. Donc tout dépend de ton niveau en trading. Tout dépend de à quel point tu arrives à faire des bonnes performances. Et tout dépend de à quel niveau enfin je veux dire, à combien tu veux retirer, combien tu veux être payé, à quelle fréquence tu veux être payé, etc. Et quelle est ta vision, quoi. C'est tout. Donc justement, le buffer, c'est une bonne chose.
5500 sur 10 000, sur 100 000. Tu parles de drawdown. Après, techniquement, 5500 de drawdown, c'est énorme. Ça dépend, tu prends combien. Ça dépend, tu prends combien. Tu mets combien sur chaque trade. Si tu mets 1000, c'est plus de 5 pertes d'affilée. Si tu mets 500, c'est plus de 10 pertes d'affilée. Si tu prends 5 pertes d'affilée, bah écoute, si tu sais que tu as un plan de trading avec lequel tu peux prendre 5 pertes d'affilée, bah écoute, c'est à toi de gérer et de mettre moins alors sur chaque trade. À ce moment-là, tu prends 500 par trade et puis derrière, après, tu peux. En gros, c'est quoi les gars? Prendre déjà, non. Ah ouais, la transition, bah effectivement, entre guillemets, elle peut paraître dure. Mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que nos challenges, ils sont pas. En fait, nous, on n'est pas là pour bloquer les traders dans des phases de challenge interminables, parce que le challenge, ça reste du bénévolat, entre guillemets. Tu es en train de trader pour accéder à un compte, mais tu fais que de la démo, parce que tu n'es pas du tout en train de prendre des trades qui vont potentiellement pouvoir se transformer en vrais gains pour toi. Donc c'est pour ça que nos challenges, ils sont, entre guillemets, de simple sélection pour pouvoir après faire le tri entre les bons traders et les mauvais traders, tu vois, entre guillemets, en tout cas les mauvais traders, ceux qui n'ont pas forcément encore le niveau d'accéder à un compte financier. Si c'est pas ton cas et que toi tu sais gérer un compte, etc., bah, ça va très vite se confirmer par le fait que nos challenges ne sont pas longs ni interminables. Une fois que tu accèdes au compte financier, effectivement, tu as un peu plus de restrictions parce que justement, voilà, c'est ça. Si tu veux, nous, on est vraiment orienté sur le fait d'accompagner les traders sur du long terme. On paye tout le monde, on refuse aucun payout, nos conditions de payout ne sont pas extravagantes ni quoi que ce soit. Notre but, c'est vraiment en fait de te fournir un levier pour que tu puisses trader avec beaucoup plus de capital que tu ne le pourrais en compte propre, ok? Mais que derrière, en fait, tu sois dans un environnement qui soit similaire à celui d'un compte propre, si tu veux. Aujourd'hui, tu as un compte propre, tu vas partir après chaque TP. Tu vas pas demander un retrait après chaque TP, tu vois. Tu vas suivre un rigoureux plan de money management, tu vas monter petit à petit le compte, et c'est comme ça justement que tu vas faire ta richesse en trading. Sauf qu'au lieu de trader avec 500 euros ou 1500 ou 5000 euros pour certains qui peuvent se le permettre, ici tu peux trader avec 100 000 euros, avoir l'effet de levier lié à un compte à 100 000 euros, et derrière, en fait, créer tout simplement ta liberté financière. Rien qu'avec un compte à 100 000 euros, tu peux faire de très belles performances, tu vois. Tu peux faire de très belles performances, mais en fait, il faut garder toujours la vision long terme. Et nous, c'est ce qu'on veut apporter à travers Clickfunded. On n'a pas envie de justement encourager le gambling ou alors de donner l'espoir que avec un trade, tu vas pouvoir faire 10 000 euros et après liquider le compte et des trucs. Non, nous, on ne veut pas travailler avec ce genre de méthode. Nous, si tu viens chez nous, c'est vraiment parce que tu as envie de t'inscrire sur un cheminement long terme dans lequel on va pouvoir t'accompagner avec jusqu'à 400 000 dollars chez nous. Et avec ces 400 000 dollars chez nous, on peut vraiment t'accompagner sur du long terme. Tu peux créer un buffer énorme que tu vas être en capacité de retirer, qui va te permettre, tu vois, de trader avec beaucoup plus de drawdown qu'à la base, etc. Tout dépend en fait de ta capacité à réaliser de la performance. Ah oui, bien sûr, mais après ça, évidemment, tu sais, c'est comme dans tout, c'est comme partout, hein. Tu laisserais le drawdown statique sur le drawdown de base, ce serait plus simple de se créer un coussin de sécurité et le serait. C'est la même chose, Jonathan, que pour les propres firmes futures, hein. On n'a pas réinventé la roue, on n'a pas essayé de adurcir les règles ou quoi que ce soit. C'est le même système que pour les propres firmes futures. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des challenges qui sont compliqués parce que le but du challenge, c'est pas de te laisser poireauter pendant des mois et essayer de toucher une target de profit qui est juste trop haute ou quoi.
Maintenant, on te fait accéder à un compte financier de manière rapide, entre guillemets, si tu sais trader. Et derrière, bah, va falloir que tu continues à prouver que tu sais trader. On n'est pas non plus là pour te donner tout. Je veux dire, voilà, c'est pas. Si tu sais trader, si tu sais gérer un plan de money management, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Sachant qu'en plus, avant ton premier payout, tu as tes 8% de drawdown. Donc avant ton premier payout, tu as un drawdown qui est le même qu'en challenge. À partir du moment où tu demandes un payout, là, ça change. Mais encore une fois, tu demandes ton payout à partir du moment où toi, tu te sens à l'aise de demander un payout. Non, non, non. Il n'y a rien de mauvais, honnêtement. Je vais être très objectif avec toi. Il n'y a rien de mauvais du tout. Après, chacun ses goûts. Il y en a, ceux qui comprendront la vision, je pense, adhèrent tout à fait à cette règle-là. Maintenant, après, si tu veux avoir un drawdown plus généreux et que truc, bah peut-être que voilà, tu as d'autres propres firmes. Tu as d'autres propres firmes avec qui tu pourras trouver ton bonheur, ça sera pas avec nous. Merci beaucoup, Innover Tools. J'apprécie vraiment ton retour, merci. Non, 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 nous on n'est pas sur des drawdowns statiques, c'est pas du tout notre vision. Le drawdown statique, c'est-à-dire tu l'as au début, après voilà, c'est toi qui gères. On te donne les clés de ton compte. Derrière, si tu sais performer en trading, il n'y a aucun problème pour toi. Tu vois, tu peux même te créer un drawdown de 20 000 euros si tu veux. Tu pourras pas faire ça sur FTMO. De toute façon, je suis pas là pour comparer les choses. FTMO, ils font un très bon boulot, ils sont là depuis le début. Il y a plein d'autres propres firmes qui font un très bon boulot. Nous, notre vision, elle est claire. C'est de donner l'équivalent d'un compte propre au trader et tout simplement lui laisser le libre arbitre de faire ce qu'il veut avec le compte. On te laisse faire ce que tu veux. Maintenant, évidemment, que, entre guillemets, ça va dépendre de ton niveau. C'est tout. Ça va dépendre de ton niveau. On va pas te laisser prendre 3-4 trades à 2% enfin, je veux dire, descendre dans des drawdowns pas possibles, remonter, faire une espèce de montagne russe entre ton drawdown, puis tes profits, etc. Non. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu sais pas gérer un compte et que du coup, bah non, on n'est pas intéressé de travailler avec toi, tout simplement. Si tu sais gérer un compte et un plan de money management, tu le crées le buffer que tu veux, tu retires quand tu veux, tu es simplement en train de manager un compte propre, ni plus ni moins. Et j'ai envie de dire, et ça encore une fois, les gens ils vont dire que oui, c'est marketing ce que je dis. Mais nos règles, elles sont là pour te faire évoluer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en te mettant dans un cadre comme celui dans lequel, entre guillemets, on te met dans la position, bah en fait, tu vas évoluer. Parce que forcément, tu vas devoir en fait, tu vas devoir être beaucoup plus responsable. Tu vas devoir être beaucoup plus responsable quant au choix de tes trades, parce que tu sais que tu n'as pas non plus max drawdown, donc il faut que tu comprennes quel trade il faut prendre, comment gérer ton plan de money management, ok, comment gérer ton plan, etc. Bah bien sûr, exactement. Exactement, Gadjo. Au début, on peut être un peu sceptique parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça, etc. Mais après, en fait, quand on comprend même les avantages que ça va nous permettre, nous, en tant que traders, tu vois qu'en fait, on n'a pas fait ça pour rien. On a vraiment fait ça pour vous faire évoluer à tous et à toutes. Et vous verrez que vous nous remercierez par la suite parce que vous allez prendre des bonnes habitudes en fait. Vous allez prendre des bonnes habitudes, que ce soit après pour vous constituer votre propre compte propre ou autre. Vous allez prendre les habitudes nécessaires qui sont en fait les fondamentaux du trading. Le trading, c'est pas que les graphiques, le trading, c'est pas que la prise de position, c'est aussi savoir gérer son compte. Ok, savoir gérer son compte, etc. Donc on vous met dans un environnement qui est beaucoup plus proche de celui des conditions du trading réel. Et en fait, on n'est pas en train de vous créer un espèce de cirque propre firme qui est complètement à côté de la réalité, quoi. C'est pas notre but. Et moi, j'ai vraiment évolué quand j'ai pris mes responsabilités face à mes comptes, quand j'ai compris comment gérer un drawdown, quand finalement, en fait, on te dit, bah écoute, t'as ton compte à 100 000. Si tu veux monter ton compte à 115 000, libre à toi de le faire. Et ça sera honorable à toi d'avoir monté ton compte jusqu'à 115 000 parce que ça veut dire que tu sais trader. Toi, tu vas être content de toi parce que tu as la confirmation que tu sais trader. Tu vas avoir un buffer qui est juste énorme et tu vas pouvoir continuer de trader sur ce buffer tout au long
des mois suivants, agrandir le buffer, monter le compte, monter le compte, monter le compte, demander tes payouts, monter le compte, demander tes payouts. Si tu sais trader, c'est le paradis, entre guillemets. Il y a une règle de constance sur les trades, mais il n'y a pas une règle de constance par jour. Ça veut dire que tu peux faire autant de profits que tu veux par jour. C'est juste sur les trades que tu ne peux pas prendre des trades qui dépassent 40% de ton max payout. Ça, c'est juste pour limiter encore une fois le gambling, etc. C'est tout. En un trade, tu ne vas pas pouvoir faire 10 000 euros. Ah bah de toute façon, c'est toujours les meilleurs qui... Si t'es pas bon, tu peux pas faire d'argent sur les marchés. Si t'as pas encore trouvé la stabilité dans ton trading, tu pourras pas faire d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc plutôt que de continuer dans un cercle vicieux à cause des règles qui entourent ton trading au quotidien avec les propres firmes que tu trades et ne jamais évoluer, avec nous, tu te confrontes à la réalité, tu te confrontes à ce qui est réellement le trading, et à partir de là, tu commences à évoluer. Je veux dire, si tu es un trader, entre guillemets, qui n'est pas encore stable, qui n'a pas encore trouvé sa stabilité entre son plan de trading, son plan de money management, etc., et que tu arrives à t'en tirer, entre guillemets, juste en tirant profit de certaines règles chez les propres firmes, parce que tu arrives à avoir un trade chanceux ici et là, et tu arrives à faire un payout chanceux ici et là, etc., bah en fait, tu es juste dans la boucle. Tu es juste dans la boucle qui va t'amener à liquider tes comptes, reprendre tes challenges, etc., etc., etc. Et tu vas jamais t'en sortir. Nous, justement, on propose un service qui te permet de t'en sortir, de voir les choses sur du long terme et qui va te permettre de réellement évoluer et de t'inscrire sur le chemin de la rentabilité si jamais tu as la capacité de le faire. C'est tout. Salut Hugo, comment tu vas? C'est pour ça qu'on a fait ça avec Hugo et c'est pour ça qu'on souhaite s'inscrire sur ce chemin. Mais en tout cas, je vois que la plupart d'entre vous apprécient la vision, la comprennent. Donc c'est super. On est super content avec Hugo. Vraiment que la plupart d'entre vous comprennent les bénéfices justement que peuvent vous apporter Click. Et ça, c'est super. Super, super. On est très très content de tout ça. Et on vous remercie d'avance. D'ailleurs, encore comme je l'ai dit, si certains ont testé nos services, etc., n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur Trustpilot. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour d'expérience et de pouvoir vous lire. Sachez qu'on lit tous vos messages. Donc ça, c'est vraiment super. So, yeah, basically, if you guys have any question, let me know in the chat. Otherwise, I think we talk about everything for today. I'll go live again tomorrow during the New York session. So, yeah. Exactement le comique. C'est notre but. La règle de drawdown, non, ne change pas en financier. Ton drawdown évolue. La manière dont ton drawdown va être géré évolue avec un compte financier. Quand tu accèdes à ton compte financier, tu gardes le même drawdown qu'en challenge. Après le premier payout, ton drawdown sera le buffer que tu as constitué. Et donc ça, c'est au choix pour toi. C'est le libre arbitre qu'on te laisse de constituer le buffer que tu désires et qui sera du coup après ton drawdown ainsi qu'évidemment de l'argent que tu pourras retirer par la suite, tout simplement. Ok les gars, bah écoutez, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. On a vu un peu tout. Si vous n'avez pas plus de questions, je vais tout simplement vous dire à demain. 15 h du coup pour session de New York.
Exactement, Vincent, tu as tout compris. Tout compris au centime près. Alright guys, as I said, I think we talked about everything today. It was a nice session. So, I hope to see you tomorrow again. I'll be hosting a live tomorrow as well. I'll start at 3 p.m. Alright. So, of course, I'll send the link in the Telegram as well in the Discord. So, just stay tuned for tomorrow live session. Will be hosted by me again. Alright. Trade safe. It was a pleasure to be here with you today. And I'll see you tomorrow for next live. Les gars, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. Et on se voit demain pour ceux qui pourront être présents à 15h heure française. Allez, ciao ciao.